Hello students, welcome to yet another class of Operations Management. Here we'll see a quick revision of Module 3 which covers capacity, capacity utilization, work study, the various methods of work study, plan location, managerial use of break-even analysis, make or buy decisions, TQM, also known as total quality management, the various quality specifications, the various cost of quality, continuous improvement or else known as Kaizen, the 7 old basic tools else known as SPC tools, benchmarking, fail-safing or else known as mistake proofing or commonly known as Poka-Yoke, ISO 9000 and Six Sigma. Here first we'll see what is capacity. Capacity by definition it is the maximum output rate that can be achieved by a facility. It refers to an upper limit or ceiling on the load that an operating unit can handle. Here we can measure capacity not only for a product but also for a service. For a product we see in a manufacturing system, capacity is the maximum number of units of good that can be produced per unit time. In service we see capacity refers to the maximum number of service offerings that can be made per unit of time. Here we see there are two levels it can be performed, either at strategic or else at tactical level. The first level it is strategic and it is long term in nature, while the second level of capacity decision is more tactical and short term in nature. We see what is capacity planning. The importance of capacity planning. It is a process of establishing the output rate that can be achieved by a facility. റൈറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം വെക്കുമ്പം നിങ്ങളൊരു വെയർ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വെക്കുമ്പം ചുമ്മാ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചുമ്മാ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർട്ടൺ ഡിസിഷൻസ്. സോ വൺ സച്ച് ഡിസിഷൻ ഇസ് capacity planning. How much resources you have, എത്ര effectively ആ ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും with your resources. It should not sit idle. ഇതാണ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. If a company does not plan its capacity correctly, it might find that it either does not have enough output capability to meet its customer demands or it has too much capacity sitting idle. Right? ഒത്തിരി ഒരു capacity, ഒത്തിരി ഒരു ഏരിയ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന it is waste. It is waste in operations management. So you need to ideally plan, and these decisions are very expensive. You should take a long-term commitment. Capacity planning is essential to be determining the optimum utilization of resources and plays an important role in decision making. Right? For example, you want to expand extension of your existing operations, modification to the product lines. You want to have a different route to your existing product lines, or if you want to start manufacturing of new products. So you need effective and capacity planning required for your process. Now we see what is strategic capacity planning. It is used to identify and measure overall capacity of production. It ensures that organization remains competitive and can achieve long-term growth plan. The different processes involved in strategic capacity planning is: you first determine the goals, understand your sales demand, analyze what opportunity is left in the market, evaluate the resources you are having with, eliminate any bottleneck situations, and finally review your production capacity. We see 4 capacity management strategies: lag, lead, match, and dynamic strategy. Lag strategy. Here the manager determines the capacity and then waits until there is an actual steady increase in demand. The manager raises the production capabilities to a level to satisfy the current market need. They are a bit behind. Whereas take lead strategy. Just as the name suggests, it is aggressive and much riskier. The business decides to increase the capacity before there is an actual demand and anticipate that this will go up. So this is especially useful when a company expands or when there is a quick sales demand. Third one, match strategy. This is a mixture of lead and lag strategy. Here they follow the market demand. Here if the demand goes up very quickly, they can grow their sales at least a bit
Else not, they won't suffer much loss. This is based on the fluctuations in the marketplace. Fourth one and the last one, dynamic strategy. This is a forecast driven strategy, right? Based on your market trends, relying on the market trends to increase the capacity. The manager analyzes the sales forecast and the actual demand and then make adjustment to the production in advance. We see the importance of planning capacity. It, it minimizes the resource cost, helps to accumulate information, monitor cost, ensures availability of resources, helps to maintain necessary production cycle, manage your existing skills inventory, and also helps to develop new locations. The functions of capacity planning, we can have three functions: design capacity, effective capacity, and actual output. Design capacity, it is the maximum output rate of service capacity an operations process or facility is designed for. In case of effective capacity, we say it is a maximum rate of output that can be achieved under operating constraints. It is always placed in a lower than design capacity, right? നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി മോർ, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഹൗ മച്ച് എഫക്റ്റീവ് ആ മെഷീൻ ഒരു മെഷീനാണ്, അപ്പം അന്നേരമാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്, ശരിക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കിട്ടുന്ന മെഷറബിൾ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി achieved under the constraints of any sorts of situations such as machine breakdown, labor inefficiency, and absenteeism, employee absenteeism. This is always lower than effective capacity. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഏറ്റവും ചെറുത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മളൊരു സാധനം ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, ഇന്ന മെഷീൻ ഇത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് മച്ച് എഫക്റ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ കപ്പാസിറ്റി. ആൻഡ് ദെൻ how much you expect to get from it, that is effective capacity. And finally ശരിക്കും എത്ര കിട്ടും with regarding with real life situations such as any ഇപ്പോൾ ലേബർ സ്ട്രൈക്ക് വന്നാലോ എംപ്ലോയി വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഹൗ ഡു യു മെഷർ ഇറ്റ്? You can measure it in two ways: the efficiency and the utilization. Efficiency is a ratio of actual output to effective capacity, and capacity utilization is the ratio of actual output to design capacity. Now we see what is work study and the different methods of work study. Work study, it is used to increase on job performance, optimum usage of plant and machinery, and standardization of work. Mainly, work study aims at improving the existing and proposed way of doing things and establishing a standard times for work performance. Just as I said, we have two methods. It's called method study and work measurement. You can see in the diagram. For method study, we use motion study, and work measurement, we mainly use time study. This will lead to higher productivity. Moving on, method study, it's a systematic recording and critical examination of the existing proposed way of doing works as a means of developing and applying easier and methods and reducing cost. Second one, work measurement. It is an application of techniques designed to establish time for a qualified worker to carry out a specified job at a defined level of performance. എന്താണ് മനസ്സിലായത്? നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്: മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി, വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്. മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ദേ സേ, ചെയ്യുന്ന രീതി അതെങ്ങനെയാണ് ബെറ്റർ വേസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ഓറൽസ് അത് ടൈം സ്റ്റഡി, അതായത് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണം ബൈ എ ക്വാളിഫൈഡ് വർക്കർ. ഒത്തിരി ടൈം ഒരു സിമ്പിൾ പണി ഒത്തിരി ടൈം എടുത്താൽ അത് വേസ്റ്റ് അല്ലേ, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡൂ ദാറ്റ് ഇൻ എ ഷോർട്ടർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം, ബെറ്റർ വർക്ക്? ഇപ്പോൾ അത് നല്ല ഏത് ബെറ്റർ മെത്തഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ഓർ മോഷൻ സ്റ്റഡി. So these are the objectives of motion study. It improves the proper utilization of manpower, machine and materials. It improves the factory layout. It improves the process and procedure. It develops better physical working environment and reduce any undesirable fatigue. Going to the principles of motion study or else method study. First, it uses human body. And then it has arrangement of workplace, and then it takes care of the design of tools.
For the first one, uses of human body, just as you see, two hands should begin and complete the movements at the same time. Two hands should not be idle at the same time except during the period of rest. Motion of the arm should be made simultaneously. Hand and body motions should be made at the lowest classification at which it is possible to do the work satisfactorily. Moving to the second one, arrangement of workplace. First, definite and fixed workstation should be provided for all tools and materials to permit habit formation. Tools and materials should be pre-positioned to reduce searching. Right? ചില സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് പോലും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഫോർ എ വർക്കിംഗ് പ്ലേസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോണ്ടി വരും. അത് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വേസ്റ്റ്. Tools and materials and control should be located within a maximum working area and as near to the worker as possible. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ വേണം സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഫോർ ദ വർക്കേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ അനദർ ഏരിയ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി ടൈം പോകും സെർച്ചിങ്. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റീച്ച് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് ദ വർക്കർ. And third one, design of tools and equipments. First one, the color of the workplace should be in contrast with that of the work and thus reduce eye fatigue. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ടൂൾസിനെ നോക്കാൻ പോകുമ്പം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം കളർ, the tool and the room is of the same color or the floor is of the same color, you will have difficulty. ഒരു സ്ക്രൂ താഴെ വീഴുമ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? അതാണ്. The hand should be relieved of all work holding the work piece and where this can be done by foot operated device. പറ്റാവുന്ന അത്രയും ഹാൻഡ് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് രീതിക്കുള്ള ഹാൻഡ് വർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫുട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. Two or more tools should be combined wherever possible. This, for example, you can see a screwdriver having multiple ends. You can change it from star or flat screwdriver rather than having separate screwdrivers. You can have one screwdriver having multiple options. Moving to the recording techniques of method study, you have two methods, chart as well as diagram. In chart, you have macro motion chart, micro motion chart. Going to the macro motion charts, you have operations process chart, flow process chart, two-handed process chart, multi-activity chart. In micro motions, you have SIMO chart. In diagrams, coming to diagrams, you have two diagrams, flow chart, flow diagram and string diagram. Here we see the different techniques. First one, outline process chart. It deals with the principal operations and inspection of the process overall. Flow process chart, what do you mean? Activity of men. നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടില്ലേ, അതായത് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെൻ, മെറ്റീരിയൽ ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് അനലൈസ് ഇൻ ടു 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ ഇവൻറ്റ്സ് പ്ലീസ് ടു മെൻഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്? ഓപ്പറേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ഡിലേ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഓരോ സിമ്പിൾസ്. Two-handed process chart, movement of two hands or limbs of the operator. Multiple activity chart, it is relates to the simultaneous or interrelated activities of the operator in the machine on a common time scale. Next, simultaneous motion cycle chart, adana SIMO. It is a movement of body members of the operator expressed in terms of thirblings on a common time scale. Going to the second one, diagrams, you have flow diagram as well as string. Flow diagram, it is a path of men, materials and equipments on a scale model. String diagram, idhe same sanam, it is represented on as a path, as a string. It uses string to trace the path. Moving on to the next, work measurement. The second method. Okay, second main method. ആദ്യത്തെ method study, രണ്ടാമത്തെ work measurement. It's also called by the name time study. നമ്മൾ ടൈം എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മനസ്സിലാവുന്നത്. വേരിയസ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ടൈം വർക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ആർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ, ടൈം സ്റ്റഡി or else known as stopwatch technique, synthetic data or else known as synthesis, work sampling, predetermined motion and time study, analytical estimating. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് വെച്ചാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്കുന്നത്. പണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര സമയം എടുത്തു, അപ്പോൾ ആ ഏരിയ മാറുന്നില്ലല്ലോ. സോ യു ഡിറ്റർമൈൻ ദാറ്റ് വേ. ടൈം സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് എ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ആൻഡ് ദെൻ യു സി വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. എത്ര ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈമിനുള്ളിൽ ആ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വർക്ക് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ,
സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് റാൻഡംലി യു വിൽ ഡ്രോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ what time how much it takes. Synthesis method, here ഒരു ഫുൾ ജോബ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ എലിമെൻറ്റ്സ് ആക്കി വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കും എത്ര ടൈമാണ് ടോട്ടലി എടുക്കുന്നത്. പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് മോഷൻസ് ടൈം സ്റ്റഡി, ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ജോബ് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും ഓൺ ദ ബേസിസ് നോർമൽ, ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അനലിറ്റിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ നോക്കും, പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ വെരി ലോങ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ജോബ്സ്. പഴയ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇത്ര സമയം എടുക്കുമോ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ജോബ്സ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ, it refers to the choice of region and selection of a particular site for setting up a business or a factory. ഇതൊരു വെരി സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഡിസിഷൻ ആവണം. കാരണം എന്തുവാണ്, പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. So there are various factors to consider when you're going to set up a plant or a facility, right? ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, വർക്കേഴ്സ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, എല്ലാം അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആണോ, അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ബിഫോർ എ പ്ലാന്റ് ഇസ് സെലക്റ്റഡ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഫോർകാസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് the future needs of the company. Maybe it can expand based on the company's expansion plan policy, diversification plan for the products, change in market condition, the changing source of raw materials, and many other factors influences the choice of location decision. Next, we see the factors influencing plant location. Here we have two factors, general factors as well as specific factors. Specific factors is for exclusively for manufacturing organization, else for service. But when a question is asked, please do note, when a question is asked what are the factors influencing plant location, you should mention the general factors. ഒരു 10 to 12 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജനറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സം തിങ്സ് യു കനോട്ട് കൺട്രോൾ, സച്ച് ആസ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി, climatic condition, supporting industries, community attitude, and community infrastructure. Whereas the controllable factors are how close you are to the market, proximity to the market, supply of materials, transportation facilities, infrastructure availability, labor and wages, external economics, as well as capital. So please do note, it is very important from university point of view. You can expect this question, factors influencing plant location. An ideal location for plant location is one where the cost of the product is kept minimum with large market share. You can have least risk and maximum social gain. It gives the lowest unit of cost of production and distributing. For this, you should use location analysis. Next, coming to the managerial use of break-even analysis, we have several uses. First is it helps in product planning, it helps in activity planning, profit planning, target capacity. Of course, it helps with price and cost decision. It keeps a safety margin. Price decision helps you with promotional decision as well as distribution decision. It also aids in dividend decision. And finally, make or buy decision. Coming to make or buy decision, it helps you to understand either നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണോ അത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യണോ, ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഹൗസ് ഓർ ഡു ഇറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ്. So here we see various reasons on which how you decide whether you should make or buy. You should understand your available capacity to manufacture. You should see your expertise. Do you have the proper skilled labors undo? Quality consideration ഉണ്ട്. Quality which deviation വന്നാൽ it's not feasible, right? ഒരു product should have a standardized quality. It cannot vary. The nature of demand, the cost, and the risk associated to it. Coming to quality, we see what quality refers to the ability of a product or service to consistently meet, do not miss out, consistently meet or exceed customer expectations. Here we can see Q equal to P by E, where Q is quality, P is performance, E is expectation. Always you should have a customer satisfaction. When once you exceed it, you would help to maintain the customer
loyalty as well as you will achieve customer delight. We have two types, one in product and as well as in service. In product, the different qualities which you check are the performance of the product, the aesthetics, any other special features, conformance, reliability, durability of the product, perceived quality, serviceability, as well as consistency. In service, what do we see? We see the convenience of the service, how reliable is your service, how responsive is the team, the time taken, the assurance, the courtesy, tangible factors, consistency, as well as expectations. You can expect a question, what are the determinants of quality, or else as what are the quality specifications? There are four types: quality of the design, quality of conformance, quality of ease, as well as quality of service after the delivery. Coming to the next main important topic, you can definitely expect this for your university point of view, TQM. It's a very important principles with regarding with the operations management. Total quality management, TQM, is an ongoing process of detecting and reducing or eliminating any possibility of errors. It is used to improve the quality of organization's output, including goods and service, through continuous improvement of internal practices. Here we have 8 main key principles of TQM. You first focus on your customer, you ensure all your employees are involved, make sure all things go in as well as all tasks go in process. You integrate all divisions of the system, all divisions of your company as integrated system. You make strategic decisions and have a systematic approach, and then you make decision based on facts. You have make sure you communicate properly with your team, and always have a continuous improvement plan for your product or service. Moving on to the next, cost of quality. Here it is defined as any that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for activity that are that helps to prevent poor quality, that appraise the quality of the organization product or service, and that result from internal and external failures. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഒരു തെറ്റ്, ഒരു എറർ വന്നു പോയാൽ എന്തുവാ? ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോസ്റ്റ്ലി പ്രോസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പുവർ ക്വാളിറ്റി. ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പുവർ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇന്റേണൽ ഫെയിലിയർ കോസ്റ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ഫെയിലിയർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ യു ഹാവ് അപ്രൈസൽ കോസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രിവെൻഷൻ കോസ്റ്റ്. Moving on to the next important theory, Kaizen, else known as continuous improvement. It is a method used to identify opportunities for streamlining work and reducing waste. It is an ongoing effort to improve all elements of the organization, be it your product, be it your service, the process, the method, the tools you use. ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് വേ ആണ്, ഹൗ വെൽ യു ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. അല്ലാതെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ you cannot expect in the coming years, in the next 10 years, 5 years, how will the situation become. Of course it is a competitive market, so you should always try to improve your product, make a scope for always find a scope for improvement. It also this methodology, this encourages all the employees of the organization to look for better ways to enhance the business operation. Any suggestion, ideas to improve efficiency, evaluate the current process, and find opportunities to cut any unproductive work. This concept was brought by Toyota. Moving on to the next process, continuous process improvement model, else known as PDCA cycle or as Deming wheel. Here, using this model, you can plan, do, check, and act. You can set established goals, establish objectives and processes necessary to deliver your result, which comes under the planning. Next, do is to implement the process. To check is to monitor how your process is, and you find any results if it is deviating, and based on it you act. You take action to continuously improve. PDCA, plan, do, check, and act.
Coming back to the next concept, quality circles. Here, what do we see? It is a group of workers who do the same or similar work who meet regularly to identify, analyze and solve work related problems. ഇതൊരു വോളണ്ടറി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ്. കമ്പനിയായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല. കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ദേ ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ പ്രോസസ് ഓൺ ദ മെത്തഡോളജി വിച്ച് ആർ ഡൂയിങ്. അതൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ വന്നാൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ വന്നാൽ they will definitely put it up to the top management which they can achieve. The circle team members present their ideas, improvement solutions to the management, further which it will be taken. This was developed by Ishikawa. Here we see the advantages of QC are promotion of teamwork, develops employee positive attitude, positive working environment and increased quality and productivity. Coming to the next topic, we see 7 basic tools, else known as SPC tools. Here we have 7 of them. First one being the Ishikawa diagram, or else known as the fishbone diagram, or else called as cause and effect diagram. You have check sheet, control chart, histogram, Pareto chart, scatter diagram, and stratification. Please do check on these 7 old tools. Coming to the next topic, benchmarking. Here it is a process of measuring performance against the best in the same or else as in the another industry. ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞൊരു കമ്പനി നോക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും ബെറ്റർ മാർക്കറ്റിൽ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി വെച്ച് നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പോരാ. ഹൗ ഡു യു ഡു നോട്ട് ഓൺലി ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഷുഡ് സീ ദ ഓപ്പറേഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അതായത് വാട്ട് പ്രോസസ്, വാട്ട് മെത്തഡോളജീസ്, റോബോട്ടിക്സ് ആണോ, വാട്ട് ടെക്നോളജി ആർ ദ യൂസിങ്, അതൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ benchmarking process involves the following steps. Identify a critical process that needs improvement. നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ഇൻ യുവർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് എക്സെൽസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്, പ്രിഫറബിളി ദ ബെസ്റ്റ്. അതായത് ഐഡൻറ്റിഫൈ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്, അതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കോണ്ടാക്ട് ദ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ, വിസിറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. Then what you do, analyze the data and take steps to improve the critical process at your organization. Next, coming to an important question, it is known as mistake proofing, fail safing, also known as Poka-Yoke. Here, it is a technique for avoiding simple human errors at work. Poka-Yoke, it is used to eliminate errors by effectively making it impossible to make the mistakes in a given process. ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്കുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന്, എന്തായാലും എറർ വരും. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം എറർ വരുമ്പം അത് ഒന്നെങ്കിൽ എറർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡാമേജ് വരുന്ന പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഹിയർ യു സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ. നമുക്ക് സിമ്മിൻ്റെ കേസ്, സിം നിങ്ങൾ സിം ട്രയൽ ഇടുമ്പം ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പർട്ടിക്കുലർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. But look at when an accident happens for an airbag, right? ഇതേ എയർ ബാഗ് ഇത് കൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പം it should minimize the injury. So that is helpful in case of Poka-Yoke. And then what we see, when to use mistake proofing. When a process has been identified where human error can cause mistakes or defects to occur. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ, സ്കിൽ ഓർ എക്സ്പെർട്ടൈസ്. സോറി, ഇൻ സർവീസ് വേർ എ കസ്റ്റമർ ക്യാൻ മേക്ക് എൻ എറർ വിച്ച് ക്യാൻ അഫക്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് മാത്രമല്ല സർവീസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പം ഒരു സർവീസ് അവൈൽ ചെയ്യുമ്പം വേർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി വേർ ദേ ക്യാൻ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്. നൗ വി സി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് പ്രൂഫിംഗ്. We have total 6 principles: elimination, prevention, replacement, facilitation, detection, and finally mitigation. Here the first 4, elimination, prevention, replacement, and facilitation, they are to avoid the occurrence of the mistake, which helps to prevent the occurrence of human error. The rest 2, detection and mitigation, it is to minimize the effects of mistakes once they are occurred. Going to a very next important topic, ISO. Please do note the full form,
International Organization for Standardization. ISO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ISO ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ എന്തുവാ? It helps to increase the level of quality, reliability, productivity and safety while making the product and service affordable. നിങ്ങൾ ഏതൊരു കൺട്രി എടുത്തോ, be it India, be it anywhere, there is a fixed ISO level for each product for anything, right? For India we have especially we have ISI, BSI, Bureau Standards of India, but globally this is a globally accepted standard for each and every product or any service. It is a standard for which helps in facilitating international trade. They provide governments for basis for health, safety and environmental legislation. നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് പല ISOയിൽ പല പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ദേ എയ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ ടെക്നോളജി ടു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ISO 9000 ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് ISO 9000. It is a set of international standards on quality management and quality assurance critical to international business. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് എ കമ്പനി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ. ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഗുണം എന്തുവാ? വെറും ഓപ്പറേഷൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് എ കമ്പനി ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, മീറ്റ് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, അച്ചീവ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഇതിൽ തന്നെ 8 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് കൺഫ്യൂസ് ദിസ് വിത്ത് TQM പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് സിമിലർ. The 8 ISO principles needed to check are a customer focus, leadership, involvement of people, process approach, system approach, continual improvement, use of factual approach to decision making, and finally, mutually beneficial supplier relationships. Coming to the last concept, it is Six Sigma. It is a business strategy which aims at improving the quality of process by minimizing and eventually removing the errors and variations. It helps to identify and eventually removing the hurdles which might stop the organization to reach the level of perfection. This was developed by Motorola. ഇത് എന്തോ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്? സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിക്സ് സിഗ്മ ഇസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ കോട്ട് ഇസ് ദ മുംബൈ ഡബ്ബാവാലാസ്. ദേ ഹാവ് സർപ്പാസ് ദ സിക്സ് സിഗ്മ ലെവൽസ്. കാരണം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? സിക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പം 3.4 ഡിഫക്ട്സ് പെർ 1 million ട്രാൻസാക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദേ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ്, the Mumbai Dabbawalas. We'll see the different levels of sigma levels: 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4, 5 and 6. Here 6 sigma നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? 3.4 ഡിഫക്ട്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പെർ മില്യൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര പറയുന്നത്? ഈൽഡ്, അതായത് എത്ര സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും? 99.99966%. Here we have two methodologies, DMA-IC and as well as DMA-DV. DMA-IC is what? ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് DMA-IC. ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ്, ഇംപ്രൂവിങ് പ്രോസസ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്. DMA-DV ആണെങ്കിൽ എന്തുവാണ്? പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യമേ എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് സിക്സ് സിഗ്മ ലെവൽ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും? മറ്റേത് ഇംപ്രൂവിംഗ് ആണ്. DMA-DV ആണെങ്കിൽ എന്തുവാ? ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്, ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഓർ പ്രോസസ് ഡിസൈൻ. സോ വിൽ സി വാട്ട് ഇസ് DMA-IC. This methodology consists of the following 5 steps: define, measure, analyze, improve and control. You have to first define the problem or the goal. You measure the problem and the process for which it was produced. Then you analyze the data and the process to determine the root cause of the defect and opportunities. ഇതെന്തുവാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യമേ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മളെന്തോ ചെയ്യുന്നത്? ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് DMA-IC പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രോസസ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ്, diminish and prevent any other future problems that can occur. Finally, what you do? You implement, control and sustain the improvement solutions to keep the process on a new course. Moving on to DMA-DV method: define, measure, analyze, design and verify. Here define, it is the same. Define the problem or project goal. Measure and determine the customer need and specification. അവിടെ എന്തോ നേരത്തെ കണ്ട DMA-ICയിൽ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്.
അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെഷറും ഇവിടുത്തെ മെഷറും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അവിടെ യു ഷുഡ് മെഷർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വട്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ്, ഹൗ യു കൻ ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്. ഇവിടെ എന്തുവാണ്, നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ പോവാണ്, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അത് മറക്കല്ല, തെറ്റിപ്പോകല്ല. അനലൈസ് ദ പ്രോസസ് ടു മീറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ്. ഡിസൈൻ, മറ്റടുത്ത ഐ സി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ഡി വി, ഡിസൈൻ എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് വിൽ മീറ്റ് കസ്റ്റമർ നീഡ്സ്. ആൻഡ് ഫൈനലി verify the design performance and ability to meet the customer needs. I hope we are clear with this. Thank you for watching. Have a great day. Thank you all.